there are a lot of issues for human beings to think about these days, right? There's climate change, there's all these ecological issues, there's all these social issues happening, and we're of the mindset that all of these things are kind of related to each other. And when we look, for instance, at farming and food, and nature and the environment, and artists and artwork, there's kind of a clear relationship between these things for us. When we work with natural farmers, in the past decade we did a lot of work with natural farmers here in Korea, in Japan, in the United States, other places. And we realized that, to put this in context, the mindset of the natural farmer is not so different from the mindset of, the artist. In that, the natural farmer's job is to cultivate not just food, but at the basement, they're cultivating a relationship between themselves and the environment, nature, the universe. That's the basis of how they grow food. And also, this happens to be the basis of how an artist, makes art. The process of, coming up with an idea and birthing it and bringing it into reality in some physical way. That process begins with the artist trying to cultivate a truthful relationship between themselves and nature, and understanding who they are in relationship to nature, this nature that they're a part of. So in that way, the farmer or the ecological activist or the artist, they're starting from this place that's hopefully not so different from one another. And the only difference is that the output, the thing that they produce, takes on a different form, But I don't think there's a whole lot of difference between the mindset of a really good natural farmer who's taking care of the environment and who's connected to the environment, and, a really good, sensitive, honest, truthful artist who's producing work from this same place, from this relationship. And that's the way we try to work. We're not always successful at it, but that's the place we try and work from when we produce art. 저희 집이 보문산이랑 대전천 사이에 있는 석교동이라는 동네인데요. 도시 아니지만 자연이 꽤 풍성한 편이거든요. 이렇게 산 자락, 천 가까이다 보니까 지나다니는 새들이 아주 많아요. 그래서 어떨 때는 외가리가 막 날아가기도 하고, 요즘은 처음에는 그냥 이게 과연 될까 싶으면서 반신반의하면서 저희 집에 과자 부스러기 이런 것들을, 저희가 2층 단독주택의 2층에 살고 있는데요. 발코니가 이렇게 넓게 있는데 거기에 과자 부스러기를 조금씩 놓아두었어요. 근데 정말로 참새들이 이렇게, 원래는 전봇대 그 전기줄 위에만 막 앉아있던 참새들이 와서 그걸 잘 먹더라고요. 그래서 얘네들이 이걸 잘 먹는구나, 우리 먹는 쌀이지만 이거 조금 나눠줘서 얘네가 잘 먹으면 우리도 좋으니까 하고, 이렇게 아침마다 나달들, 곡식 나달들, 빵 부스러기, 매일매일 조금 메뉴도 바꿔가면서 이렇게 새들 먹이를 뿌려주는데, 그 참새들이 와서 먹고 신나게 막 떠들고 이러는 걸 보는 게 저희한테 너무 재밌고 즐거운 거예요. 그래서 이게 아주 작은 부분이지만 뭔가 우리가 인간이 이렇게 자연 안에서 다른 존재들과 이어져서 살아가고 있고, 또 그게 우리에게 되게 큰 기쁨과 즐거움을 주고, 참새들이 진짜 귀엽거든요. 그래서 혹시 주택이 있다거나 아니면은 이렇게 관심이 가시면 직접 해보시길 매우 강력히 권합니다.
there was this one time many years ago when I was interviewing a farmer in Japan named Okitsu-san. And I asked him about beauty. And I think I must have asked him, what is beauty? Because he was talking about beauty in his field. And when I asked him the question, he kind of let out a big sigh, and then he got up and left the room. And he started talking to his wife. I could hear him. He said, can you believe it? This American asked me, what is beauty? Yeah, how do I tell him what is beauty? And he's, having this conversation with his wife. And then he comes back and sits down. And he tells me about the concept of shinzenbi, which in English translates quite roughly to truth, goodness, and beauty. And the way he explained it to me, it's a really beautiful way to think about beauty, is that beauty is not separate, can't be separate from truth. And truth can't be separate from goodness, and that they're all part of a cycle where one requires the other in order to exist. So from the perspective of the farmer, as an example, if you go to the store and you see a really beautiful big peach or apple or something, and it's perfect and shiny and wow, most people would say, wow, that's beautiful. However, from the farmer's perspective and from the perspective of the land, if that peach or that apple was produced with a lot of pesticides and herbicides, and a lot of life had to be killed, because that's the reality of most of the farming that produces these really beautiful looking things. The reality is that on the farm, if you're in that farm, there's a lot of death there required to make that beautiful thing. And so, is it beautiful? Well, it looks beautiful. But if we're looking at it in the context of this shinzenbi, truth, goodness, and beauty, and this circle that all of these things have to be connected to this beauty in order to be really, truly beautiful, if we're looking at it in context of that, is it beautiful? Well, I don't know. I don't know if we can say that this beautiful looking perfect fruit is beautiful if so much harm was caused in order to produce it. Maybe the fruit that's ugly with the little holes in it, maybe that's the really beautiful fruit. So, how do we apply that to art? How do we apply that idea to, our own life and the jobs that we might be doing in this world? Well, the way things appear physically in a design sense or in an aesthetic sense, maybe that's not always the real beauty, maybe sometimes beauty looks physically not beautiful or physically a little bit imperfect. So that's maybe not an answer, but it's something to think about when we're trying to relate to beauty in what we do. 네, 비슷한 맥락에서 저희가 큰 영향을 받은 핸드메이드 라이프라는 책을 쓴 윌리엄 코퍼스웨이트라는 작가분도 아주 닮은 이야기를 책에서 들려주셨는데요. 그분은 다이아몬드를 예로 들면서 그 다이아몬드를 만들기까지 너무 많은 희생과 착취, 이런 사람들에게 그리고 환경적으로도 그런 어려운 부담들이 주어진 상황에서 생산된 다이아몬드를 그 맥락을 알고 봤을 때 우리가 과연 정말 아름다운 다이아몬드라구나 감탄할 수 있겠는가라는 질문을 책 속에서 던지고 저희도 거기에 깊이 공감을 했었거든요. 그래서 이렇게 뭔가 표면적인 드러나는 아름다움뿐만 아니라 그것의 배경, 그것의 맥락을 같이 살펴볼 수 있어야 된다고 생각을 해요. 그래서 저희가 전시를 준비할 때도 최대한 이렇게 부담이 가지 않도록
예를 들어서 이런 지역의 한지 가게에서 종이를 구입하고 뭔가 쓰레기가 만들어지지 않도록 최대한 신경을 써서 산에서 주워온 나뭇가지를 쓴다든지 그런 식으로 준비를 했었고요. 이번 작업뿐만 아니라 저희가 해온 모든 작업도 앞으로 해나갈 일들 모두 그런 조금 더 깊은 폭넓은 아름다움을 중시하면서 계속 이어가려고 노력하고 있습니다. 저희는 다큐멘터리를 만들었고 소규모 상영회를 지역에 정말 한 10명, 20명 이런 아주 작은 규모의 상영회를 한국, 일본, 유럽 곳곳에서 다니면서 진행을 했었어요. 뉴스에 절대 나오지 않고 절대로 우리가 직접 가서 보고 듣고 이렇게 겪어보지 않으면 알 수 없는 아주 많은 작은 규모의 긍정적인 움직임들이 정말 많이 일어나고 있다는 거를 저희는 가는 곳곳마다에서 보았거든요. 정말 뭐 아주 작고 그 중에 일부는 정말 일어났다가 사라지는 그런 경우들도 많지만 어쨌든 우리 인간은 어떻게든 위기를 극복해 가고 더 나은 방향으로 나아가려는 의지와 힘을 갖고 있고 그리고 그런 것들을 같이 모아서 힘을 합쳐서 진행해 나간 그런 뭐라고 해야 될까요? 그런 움직임들이 계속 있어 왔기 때문에 우리가 지금 이렇게 번영된 이런 삶을 살고 있는 거고 앞으로도 그런 힘을 바탕으로 해서 힘든 것들을 극복해가고 더 나은 방향으로 나아갈 수 있지 않을까. 저희는 다큐멘터리에서도 그런 이야기들을 하고 싶었고 저희가 하는 작품들을 통해서도 다른 활동들을 통해서도 그런 희망이 있다고 믿고 그런 것들을 더 많이 퍼뜨려가는 일들을 하고 있습니다. 하고 싶습니다.